I gathered all of them and put them in the prisons, and they all came out. And you went truce. Everybody settled. They pay for the things they damaged. They don't. But now Chichimu saved a lot of money, which eventually dried up in cases, going to court, going to prison, going to this, that. The money finished. And they turned down back now and said, Namuli Lego Nei. And even my friends were saying this. And they don't know. Namwell archive. They don't know. I have an archive. So even up to too much, I make them say, okay, no, I'm gonna give you legal. Yes. If you still ask them, book them my archive. Date there, time which you get there, ego and you there. Unkafa really ego on Kelly. They said Nanjiego Neya about flight. I started flying as far back as 1994, 95. Mwego Nebunabai, and genuine business. I deal on tires. And then the buy him no about man Umueri. The Umueri so Azumunda Mokwa, Azumoyambago, Pancha name off man now. That my boys. There's no week or 2 weeks, Bame Ilu du trailer. Na Lagos, Coca. Find out. Mbapa plane, Yana plane for 3,800, 4,000. And the man went Abuja to Lagos that time. He got Lagos to Enugu. Then you connect. You connect to Lagos. Answer this call. Tell him I'm here. Okay. So that was it. How could him Diego about plane? I don't know what that means. Because I won't go plane. Mbambu chairman and I was living comfortable. You understand? So now that action in I'll pose you immediately to the hands of the law. I will pose you. So now Chukumogo, Oya Wall get Jelwalia. You got to go. Oya Wall get Jelwalia. Lobalo Gikachuku bless egg in it. Here by opening you so at the fast lane. Name we are everybody no name ya. Kachuku Delegaka in ya. You will not tell you I want so good biennia. So get men so good. We must do our best to making sure that legality returns to Umueri. You know Umueri today, evil is good and good is evil. That is how it's going now. And if we allow it to continue, oh boy. Naluri ne barrister. Aye ye mechize kita. Ndi na-egenti, ndi banyị na-egenti, ebe anyị nọ bụ Hoopla World TV na ụda bụ Otuocha Umueri ebe a. Onye mụ na ya bụ n'ọbụ onye unu mara ọfụma barrister EUGENE Ben AGHAEBE. Ọ na-azọ ọkwa PG Umueri na election a na-abịa ma ọnwa na-abịa dị na mbọsị nke ise 5th of March 2022. Mụ na nọrọ ebe ọ na-akọrọ anyị ka anyị na-akpa ụka banyere election ahụ na-abịa ka awa achọpụta onye egebunye nza ya enyela anyị aka wa enedu Umueri anya mgbarụ na-anọ na ya bịa. So barrister anyị ekwugori na anyị ekwugo aka nli kwuo aka ebe onwe more. Ask me to relax and you give me time. Yes. All time aka nchọziri nye gị on say bless up no nwere outside maka efe nchọ ikwu now nya ka nchi si na anyị ekwugo aka nli kwuo aka ebe ma ife abịala ebe a number one thing eme ekwusie nnukwu ana ife ndị Umueri chọrọ ịnụ bụ ụdị anyị chọrọ iligoro n'ọkwa dịka onye ga-achịva mgbara ịnọ kedu ife fa ga-atụ anya na aka gị March 5 onye ọbụla ya bịa ịbịa atụrụ gị vote ụfọdụ ya achọ ịtụrụ onye ọzọ kedu ife fa ga-ene anya n'aka gị kedu ife ị ga-emeli fe kedu ka ị ga-eji wee mie what exactly can the people of Umueri expect from you if you become the PG of Umueri come 5th of March? You have the floor now. Speak direct to the people of Umueri.
AGHAEBE, thank you very much. First of all, I'll talk on peace. There will be a return of peace. It is possible. It is possible. Do you know that if an Umueri man goes to US or goes to London, he obeys the law? He behaves well. Nobody teaches him how to behave. What that means is that it is possible that nobody can cause problem here. It is very possible to obey the laws of the land. I will do my best to return peace to Umueri. Returning peace is that nobody is above the law. I will employ the hands of law into the administration of Umueri. I will return legality back. That this is what this town abhors. You don't do this in this town. You don't do that in this town. If you do that, because somebody must always do that. If you do that, what happens? I will use the hands of law to face it. I will run you by that with that. That is number one. Peace. When we were here, there were peace here. Nobody. When you nezu na Umueri, mgbe you know what I am alia. Ori ai nezu na bai gori okuko, gori ji, gori akpu. Ndị abụ na-eme ya, onwere nke bụ nke abụrụ ori bụ ori. Onye ji egbe je ori, onye zuru ori okuko ori ka ozu. So we know them. And I am no obro a virtue, not a vice. No. It carries you with a tag. No nya nezori, nanya nezori. It gives you a mark. But today, so many things are happening in this town, and we are taking it lightly. We are taking it freely. We are taking it freely. Afoye na eme Otuocha na obey that thing. Odiko ya azuefe. Manonye nke yizi azuefe ana afoya. Nya wabuzo yenye sibefe. So we'll try our best with the hands of all of us together. Because I keep saying now, Amara player, somebody was telling me, okay, yeah, na azokita. You win here and get on here and lawyer. He knows what he's saying because abroad somebody allow the thing. Or everybody. There are a lot of things that are happening in this town that it is high time we make do with them. Generals you don't become a general all through your life. If you have gotten to the rank of a general, the next thing is retirement. You go behind and you will be consulted. You can't, because number one, age will be against you. Thinking right will be against you. Jealousy will be against you. You practice all manner of vices in trying to keep yourself afloat. Marching on people's toes and doing all manner of things. We will respect our elders. We will bring them together. We will respect them. And I know you. I know what you're doing. I know your capacity. I know your integrity. I think you know my own as well, as much as you can. We'll bring all those into force. People are we have accepted a lot of evil in this town. I will say it because I know how this town was. I'm about 60 now or more. And when I was 10 or 20 or 30, I know how this town is. There are things you will not do. You can't even try it. Because if you try it, the hands of the Lord will be on you. Nobody protects anybody here. You know. So I want to bring all those things back. So love will come back to this town. Because we have a lot of hatred amongst ourselves now. Even in our quest for money. Money that is not acquired genuinely. Once it enters your hand, it is your money. You know. In those days when people go to Ndibani, plumbing and electricals, Kafanazu, in the early 70s and 80s, and they all made money. But today, it's no longer like that. It's no longer like that. You know, what is the position of things now is that somebody will just leave his father's house today and goes out. If he comes back with billions and we begin to worship him. That is not the thing. It wasn't like this in our place in those days. So I'll try and sanitize the status quo. I'll sanitize it. I'm not talking of rough life. I'm not thinking we should have. We can live together.
In Umueri, we can live together. We can live together with our neighbors. It's possible. It is possible. I'm not even thinking, the Bible says that when the righteous is on the throne, the people rejoices. The Bible says that God will make your enemies to be at peace with you. So when I get into the throne, my enemies will be at peace. All round. Because I'll consult God. I'll go to him and ask him, Father, thank you for this you have done for me. I really desire to be that. And you have given it to me. Now, how are we going to go? How are we going to go? And God will give me. He has always been answering me. You know, all those kind of things. I have served Umueri in all levels. All. When I was in Sokoto, I was their general secretary, UGA. When I was leaving, they sent me off. I came to Abuja from Sokoto. I did chairman Umueri UGA. That's Sokoto. I finished that. I came to my village and I did quarter chairman. I finished that. I did the deputy president general. When Godi was the president general, I was his deputy. So I have done all in Umueri. I started attending meetings in Umueri at a younger age, and I wasn't making noise. All these things I talked about now were given to me. I didn't fight for it. He's so surprised that I'm fighting for this one to become this one. What else will I be in Umueri? They would have given me in other towns. They would say, this guy has served this town. I have served this town. You know, so I deserve to be given the president general of Umueri without contest. Because some Mua Kolu. Apart from the fact that if you go to Nei, oh Mua, my quarter Kolu too, my family Kolu too. And we have not tested it. Is it because we are not capable? Or is it because that, you know, they take it from us? So in all these things, it is due for me. And in conclusion, I think I am the best in all areas. I am the best. I live in my family. I have my family house. I have my children. My wife is there. We eat our food 3 times a day. If you are in the house, you eat. So I am comfortable to that extent. But I may not be comfortable to, you know, sharing money all around town, you know, giving people in need. I don't have it. It's not out of my silliness. You understand? It's just because I don't have the capacity. Yes, I don't have the capacity. If that is the one they are talking about me. But God knows that if I have the capacity, I will do that. I also thank the people that did whatever they did. John Meche came. Yes, he gave the quarters, all the quarters vehicle. I appreciate that so much. Because they don't have it before, now we have it. It's courtesy of him. He declared scholarship to our people. Very good thing. Why will I be angry that he's doing it? Why wouldn't I like what he's doing? If that is what we mean by sharing money, let him share it. Let him share it. Because it's our people. It's our people. But I pray that it continues. And God will bless him and give him more money to do more things. There are so many other things yet to be done. And if he has the capacity, my brother, I give him go ahead. But not go ahead to be the president general. Let him leave that one for me. I will look at him. No, Chief Johnny Mechi, in Anuka, I was the secretary of Recreation Club, Umueri Recreation Club. Ask them around. Our Igbe, when I was the deputy president general, our president Igbe was the treasurer. So that's what we call res ipsa loquitur in law. The fact speaks for itself. I am like a golden fish in Umueri. Go and find out. All these things I said, there are people that are there. Go and find out from them. Is it true? Yes. If now lopito. Barrister is literally lopito. Res ipsa lopito. Il lopito. Why are you bothering yourself? Makananta bilile mwa makokoko yibo ana as a matter of fact akamasi ka emechi member no ikusi okwa emechi mo anye memechi makana asige bandi banyu okwu isu okpokpo yibo ilesiva ropito me ilesiva lopito ma lopito ma bo akpokwa na enwe onu ya na api so barrister if you get me now
n'anya achọrọ m ka ị nne ma mụduru anyị ndị nne anyị na-adụ nnekwu oyibo anyị na-asụ ka ị gbapụ okwu ụdị mfa ga-ejiwa anụ ya ka ị na-emechi ka anyị na-emechi gba ndị mụduru anyị okwu ndị nna m ife ya emela ife ebe a ga-atụ anya ndị nna m na ndị nne m abụ m ofu onye n'ime mmadụ ịtọ na-azọ ọchịchị president general Umueri. Abụ m onye Nneyi Umueri. Afa nna m bụ Benu Aghaebe. The EUGENE Ben nna-aza bụ EUGENE nwa Benu nwa Aghaebe. Nna m bụ onye Umueri. Nna m bụ policeman bụ Mudur malia otego ọnwụ. Ọ a very good policeman. Na-asị ka unu tụyelụ m family nsi bụ family ndị be Aghaebe. O nwere onye amara ndị be Aghaebe na Umueri. Ọ family ahụ ka nsi. Ife ada akọkwaba anyị all the time. Ngụọ my uncles unu masịbancha. Nna m bụ Benu. Onye ọtọ bụ nna m Akwaeze and so on and so forth. And today anyị nwa bụ ndị nọchitela anya ndị be Aghaebe. Asị m ka unu tụyelụ m ka unu peelụ m ekpele maka na m alụgo ọlụ Umueri. O nwero level nna akara ọlụ lụsịa ya. O nwero nke nlụsịrị atụọ m aka. So nke nlụsịrị atụọ m aka bụ nke nlụlụ na Nneyi. Ịghọtago sọsịa bụ nke nlụlụ atụọ m aka. Mana onye aka ahụ a na-atụ m bụ ngozi ka o gozi nọọ ọkwa ka m bụ mmiri ma m o nwere ọmachapụrụ m ihe ọbụla. Agụkwala m akwụkwọ otu m kwesịrị ego. Agụrụ m akwụkwọ otu m kwesịrị ego. O nwere agala mkpa na Umueri. O nwere onye ya ihe akpọ EUGENE Aghaebe asị ọnya ka eji ekwu okwu gentụla na-ekwu na gentụla bụ dipendili na angụl isi abịa. Ọ bụrụ na ana m ife dị mma ka anyị ga-eme mana anyị ga-emegbe mma dị jentụl. Ọ bụrụ nke mkpasa ndị ọgbọ Igwebike ka m bụ iju ọgbọ Igwebike bụ agwago onye bụ EUGENE Aghaebe. Ana m ayọ ka unu tụnyelụ m na unu kwukweni ya na-ekwu gị ya be anyị nwa ka o luturu na be anyị bụ Nneyi bụ ndị mma na ọma ka o luturu na-ada amakwa ama nke bụ eziokwu ka anyị na-ekwu anyị ama atụ asị. So mgbe na-ayọ ka unu tụnyelụ m n'ọchịchị nke a anyị na-akwadebe na Umueri. Ọchịchị m ya eweta udo na Umueri. O ya ewetakwa udo maka na ọ nwere onye ga-akpanwu aghala. Eziokwu ka m na-ekwu o nwerekwa onye ga-akpanwu aghala na gentle ma no gentle abụrụkwa mmadụ ama akpasa nwe. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu. Capacity inwe capacity bụ anyị nwere capacity. I don't know what that means by capacity or no capacity because no lawyer ka m bụ and ama m ife ga-eme at any time. If you get against the law anyị ma ime ngana anyị ma ime mma anyị ma azọ nkwụkwụ anyị ma nke ọ bụla anyị rapụrụ mana anyị jọs chọọ ka anyị rapụ ya ọ bụrụ na ya amara ife anyị ga-eme maka na o nwere karịrị oyibo chụọ gị kịta ịgbavuru anyị abụrụzi gị anya ma gị ma odogu gị ma ike gị ma ife vancha will die and then nwere m capacity to prompt it. Enwere m ya mmemme ya ịghọtago. O nwere onye na-achọ ka emegbuo onwekwuru onye ma achọ ka o megbuo mmadụ. Anyị niile ya ebi n'obodo maka na ọ ya atọkela anyị na ebi n'obodo mgbe mgbuduru anyị gbara ọsọ n'obodo anyị maara ebe ejedebe. Many of them nwụrụ ekwesịrị ịnwụgo by now mana fa nwụrụ. O nwere onye ga-anọ against ka duru nwụrụ maọbụ ka mmụ arọ nwụrụ. Na ebe anyị chọrọ bụ udo n'obodo anyị ya ọ nwere ya acha anyị ma ọ nwere onye anyị ga-achọ anyị kpọkọta onwe anyị ọnụ be anyị adị n'udo. O nwere onye ilo ego ya ekwe bata. Nke a bụ eziokwu. Obodo na-enwe ka ivera onye mmanụ nke Chukwu nyere oge ji wee lụọ ọrụ n'obodo ya o yuzuo ya iwepụta ya ọnya bụ obodo na-aga n'iru. Ndị ama ọkụ chiri nne n'oge nkefa ndị mgbada abụọ anụ chiri nne n'oge nkefa ndị ọganiru na-achị ka na-achị wee luo tata. Ọ bụrụ ọsọsọ ba ewere aka anya aka ewe eto ogologo nne ka m ji ayọ unu ka unu tinyelụ m. O nwere onye ka m ma ndị amụnaba n'azụ mmụọ kasịra mma vamalị na mmụọ kasịra mma ịghọtago. Ike obusi na ike dị na-awaja onye weta nke ya nweta nke m onye ọzọ eweta nke ya. Obodo anyị adị mma jụrụ oyi mgbe arị nọ ka anyị achị ya tupu mgbe arị na obodo anyị adị ka obodo oyibo Chukwu maala nke ahụ. So ayịyọ ka m ji kpilukwu m dị naanị ka unu atụnyelụ m na ọ ya adịkwa mmadụ nne o nwerekwa onye dị mma n'azụ maka ada ama mana o nwerekwa ife ọbụla e kwuru maka m maọbụ ife ị nụrụ maka m try ya jụọ m ya ma ọ try ya jụọ onye ọzọ ịghọtago. So asị m ka m kene unu daalụ m ụmụnne m na ụmụnna m. Ndị Umueri unu anụwo ọnụ nwa unu ndị Umueri na-asị na Umueri ma nwa mva mụrụ ife tọkịsị m n'ibe bụ na ibe na-eme bụ ibe ụmụnne ka ọ bụ
mgbe ụmụnne ka ọ bụ ọ nwere onye bụ onye ezi, o nwere onye bụ onye ọbịa. So ekpere anyị bụ ka Chineke mee ka isi n'ibe a chọrọ ime ka emegbuo onye mma, oluseta onye ọbụla n'obi, ka mmeghe n'udo na ọṅụ wee abata n'obodo anyị site n'aba Jizọs. Nwanne daalụ ọkwụ ikwuke ikwuke anyị ga-emechi anyị asị unu ka o mesịanụ. Ma gị na-ege ntị, anyị ma asị nọ aka ekpe na-akwa aka nri a na-akwa aka ekpe. Ọ bụ na ọlụ anyị na-alụ na ọ dị gị mma, ọnwụ ụdị ị ga-eji wee akwado anyị, ụdị ọbụla ị ga-eji wee akwado anyị, aka anyị wekwa obi anyị dị nkwado n'ịnabata ya. Ọ bụ ego ka ihe nye anyị, ọ bụ ngwa ọrụ ka ihe egotela anyị. Ịhụla ka barista ji apụpe mgbe gboo wee na-ekwu onwe ya maka na jeneretọ adịrọ ma nepa na-ajụrụ anyị ese. Ọ bụ na jeneretọ ka ihe ebunye anyị ka okpoturu egbu n'ovu onye bịara ebe a ime mkpa. Daalụnụ ọ ya agala ndị Umueri, ọ ya adịla anyị mma site n'aba Jizọs. Bye bye. Thank you.